Welcome to our YouTube channel, Solving Math with Leonalyn. This is again from random post, pero hindi ito galing sa FB. Galing ito sa isang Brainly apps na mga 4 days ko na yata itong na-upload at nag-i-enjoy ko magsasagot ng mga questions doon. So, since I found na nakakatulong to sa inyo in finding the least common multiple and greatest common factor, sasagutan natin ito. Pero meron na tayong na-upload nito na ang binigay ko pang mga solutions or yung way of finding this least common multiple and greatest common factor, I think 2 to 3 ways yung binigay ko sa inyo. So, pwede nyong i-search LCM or LGF tapos idugtong lang yung Leonalyn para mapanood nyo yung previous na upload natin. Before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, this is my FB account. At ito namang Philippine Civil Service Review for All. FB group ito kung saan pwede kayong mag-post dyan at marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Or pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers niyo. At para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, go to files sa grupong ito at sa detalye kung paano mag-download, please see description ng videong ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Number 1. Let's find the missing numbers first. Pero intindihin muna natin yung mismong given. Isa sa tanong dito ay hanapin natin yung least common multiple at greatest common factor. Ito na yung solution para mahanap natin yung LCM at GCF. In other words, the question here is, what is the LCM and GCF of these numbers 4, 8, 40? So ito yung solution. Now, paano naging 2, paano naging 4, at paano naging 20? Nag-divide tayo ng 2. So, 4 divided by 2, and that is 2. 8 divided by 2, and this is 4. 20 divided by 2, and this is 20. Next, paano naging 1? Paano naging 2? And how come the next one is 10? That is, we are dividing them by 2. 2 divided by 2, that is 1. 4 divided by 2, and that is 2. 20 divided by 2, and that is 10. So, the missing numbers are 2. Now, unahin muna nating hanapin si greatest common factor. Sa kanilang tatlo, 4, 8, 40, si 4 ang pinakalas niya ay 1 na siya. So hanggang dito lang at ang i-multiply natin ay itong 2 times 2 and that is 4. Ito yung tandaan nyo. Always remember, kapag naghahanap tayo ng greatest common factor, dito sa tatlo, tingnan nyo yung pinakamaliit. Yung pinakamaliit, makadivide ba siya sa 8? Makadivide ba siya sa 40? Kung yes, pareho yung sagot, then the answer ay 4. Anyway, marami pa tayong examples para maintindihan nyo yan. Next, to find the least common multiple. Meron pa tayong 2 at 10. Yang 2 at 10 ay pwede pa natin yang malist by dividing 2. So 2 divided by 2, meron tayong 1. 10 divided by 2, and that is 5. So ngayon, ang i-multiply natin ay 2 times 2 times 2 times 1 times 5. Sulat natin. 2 times 2 times 2 times 1 times 5. And this is 40. So, ang sagot dito ay 40. And by the way, itong 1 dito, kopyahin mo lang sa baba. Bali, this must be, mayroon pa yang 1 times
1. Ini-ignore ko lang kasi pareho lang din naman na 40. Ang given dito, 20, 30, 60. Ano daw ang least common multiple at greatest common factor dito sa tatlong number na ito? Now, i-divide naman natin. Ano kayang dinivide dito para maging 4, 6, 12? Obviously, ang dinivide dyan ay 5. 20 divided by 5, 4 yan siya. 30 divided by 5, and that is 6. 60 divided by 5, and that is 12. Next, ano naman kaya ang dinivide dito sa next para maging 2 at para maging 6? Obviously, ang dinivide dito ay 2. 4 divided by 2, and that is 2. 12 divided by 2, and that is 6. So therefore, 6 divided by 2, and this is 3. So ang missing numbers are 5, 2, 3. Now, unahin ulit natin si greatest common factor. 5 times 2. This is 5 times 2, and that is 10. So ang greatest common factor natin dito ay 10. 20 divided by 10, pwedeng ma-divide. 30 divided by 10, pwedeng ma-divide. 60 divided by 10, pwedeng ma-divide. Now, dito naman tayo sa least common multiple. Imbes na mag-multiply na tayo, ang gagawin natin ay pwede pa itong ma-list by dividing 2. 2 divided by 2, and this is 1. Itong si 3, kopyahin lang sa baba. 6 divided by 2, and this is 3. Meron pa tayong 1, 3, 3. Ito ba? 1, 3, 3. Pwede pa natin yang i-divide by dividing 3. Itong si 1, kopyahin lang sa baba. 3 divided by 3, and that is 1. 3 divided by 3, isa pang 1. So ngayon, pwede na natin hanapin si least common multiple. I-multiply lang natin si 5 times 2 times 2. Sulat muna natin 5 times 2 times 2 times yung 3 na dinugtong natin at yung tatlong 1. Yung tatlong 1 lang din naman, pwede mo nang i-ignore yan. Or kahit isulat pa natin yan para maklaro lang sa inyo. Pareho lang din siya. 1 lang din naman yan. So, ito lang i-multiply natin. 5 times 2, and that is 10, times 2, 20, times 3, 60. So, ang least common multiple dito ay 60. To double check, in finding the least common multiple, tingnan natin yung pinakamalaking number dito, ang 60. Ang 60, ma-divide ba sa 30? Yes. Ma-divide ba siya sa 20? Yes. So therefore, ang sagot ay 60. Para naman sa greatest common factor, dun ka naman titingin sa pinakamaliit na number, 20. Ang 20, maka-divide ba sa 30? Hindi. So, dun tayo sa half of 20, which is yung 10. Ang 10, maka-divide ba sa 30? Yes. Maka-divide ba sa 60? Yes. Kaya greatest common factor dito ay 10. Next, naglagay na talaga ako ng space. Ngayon, yung given numbers na hanapan natin ng least common multiple at greatest common factors ay 16, 24, at 32. 16, nandiyan naman lahat na 16 divided by 4 equals 4, 24 divided by 4 equals 6. So, dito tayo mag-focus sa baba. Ang 4, paano naging 2? Ano kayang dinivide niyan? Obviously, 2. So, 6 divided by 2, and this is 3. 8 divided by 2, and that is 4. Kaya, ang missing numbers, 2, 3, 4. Now, unahin nating hanapin ang greatest common factor. Ito lang ang i-multiply natin. 4 times 2, that is 8. So, ang greatest common factor natin ay 8.
Another way in finding the greatest common factor dito sa 16, 24, at 32, tingnan yung may pinakamaliit na number, the smallest number, 16. Now, ano yung mga factors ni 16? Meron tayong 16, 8, 4, 2, 1. Si 16, makadivide ba sa 24? Hindi. Doon tayo sa next. 8. Si 8, makadivide ba sa 24? Yes. Makadivide ba sa 32? Yes. Therefore, 8 ang tamang sagot. Now, let's find the least common multiple. Ang paghanap dito sa least common multiple ay dapat yung pinaka-last na mga numbers dito ay dapat wala na tayong ma-divide ba, na common na ma-divide. Pero mayroon pa tayong dalawa na ma-divide natin ng 2. So, i-divide natin ng 2. 2 divided by 2 and that is 1. I-bring down lang natin si 3. 4 divided by 2 and this is 2. Ngayon, pwede na nating i-multiply 4 times 2 times 2. This is 16. Tapos, i-multiply pa natin dito. 1 times 3 times 2, this is 6. So, ang sagot dito ay 96. Ang LCM natin ay 96. Another way, in finding the least common multiple, tingnan mo sa tatlong numbers na ito kung saan dyan yung pinakamalaki. 32. Si 32, ma-divide ba ni 24? Hindi. So ngayon, hanapan natin yung multiple of 32. That means 32 plus 32, ang next dyan ay 64. Si 64, ma-divide ba ni 24? Ma-divide nga ba? Hindi pa rin. So next sa 64, 64 plus 32 and that is 96. Si 96, ngayon, si 96, ma-divide na ni 24 at ma-divide ni 16. So, therefore, ang tamang sagot dito ay 96. Next, number 4. Hanapin ulit natin yung missing numbers. Itong nandito, yan yung pang-divide. So, meron na tayong 2. 16 divided by 2 and that is 8. 24 divided by 2 and this is 12. 40 divided by 2, 20. Next. Itong 12 na ito, paano naging 6? Ang pang-divide niyan ay 2. So, 8 divided by 2 and this is 4. 12 divided by 2 and that is 6. 20 divided by 2 and this is 10. Now, meron na tayong pang-divide. 4 divided by 2, 2. 6 divided by 2 and that is 3. 10 divided by 2 and this is 5. Ang missing numbers. We have 2, 12, 4, 10, 3, 5. Para sa greatest common factor, ito lang ang i-multiply natin. 2 times 2 times 2 and this is 8. So 8 ang sagot dyan. Now, para naman sa least common multiple, ang kagandahan dito yung mga last number ay 2, 3, 5. Wala nang common na number na pwede nating i-list dyan. So, itong 8 dito, i-multiply din natin yan. So, meron na tayong 8. 8 times 2 times 3 times 5. This is 16 times 3, 48 times 5. This is 240. So, ang least common multiple natin dito ay 240. Next, number 5. Let's find first the missing numbers. Ito yung pang-divide. 16 divided by 2, 8. So, 24 divided by 2, and this is 12. 48 divided by 2, and this is 24. Now, si 12, paano naging 3? Paano naging 6? Ang common dyan ay, ang dinivide dyan ay 4. So, 8 divided by 4, and this is 2. 12 divided by 4, and that is 3. 24 divided by 4, and this is 6. So, ang missing numbers are 4, 12, 24, at 2. Hanapin na lang din natin yung missing numbers sa number 6. Again, ito yung pang-divide. So, 6 divided by 2,
3. 12 divided by 2, and this is 6. 22 divided by 2, and this is 11. Missing numbers are 3, 6, 11. Now, para naman sa greatest common factor. Sa tatlong ito, dapat silang tatlo lahat ang pwede nating ma-divide. Wala na tayong common na ma-divide sa tatlong na yan maliban sa 1. So, ito lang ang i-multiply natin. 2 times 4, and that is 8. Kaya ang greatest common factor dito ay 8. Next, hanapin din natin yung greatest common factor dito sa number 6. Again, sa tatlong ito na natira, wala na tayong common na pang-divide dyan sa tatlo. Dapat yung tatlo mismo maliban lang sa 1. Kaya ang i-multiply natin itong dalawa, 2 times 2, and that is 4. While dito naman sa paghahanap ng least common multiple, kailangan pa natin yang hanapan itong tatlo na pwede nating ma-divide kahit dalawa lang sila. So, instead na itong like 2 at saka sa 6, pwede pa yan, pero ito yung i-choose natin, yung mas malaki sa 2, which is yung 3 na pwede mong ipares sa 6. So, yung dalawa na yan, 3 ang pang-divide. So, itong 2, kopyahin lang. 3 divided by 3, and that is 1. 6 divided by 3, and this is 2. Meron pa tayong dalawang 2. So, i-divide natin ang 2. 2 divided by 2, and that is 1. Bring down mo yung 1 na yan. 2 divided by 2, 1. So, next, mag-multiply na tayo. 2 times 4, 2 times 4, times 3. 2 times 4 equals 8, times 3, and that is 24, times 2 equals 48. Ignore na natin yung 1 kasi ang 48 times 1, 48 pa rin. So, ang least common multiple dito ay 48. Now, dito naman tayo sa number 6. Sa tatlo, mayroon pa tayong dalawa na pwede nating i-divide by 3. So, i-divide natin 3 divided by 3, and that is 1. 6 divided by 3, and this is 2. I-bring down lang si 11. Sa tatlo, wala na tayong ma-list dyan. So, pwede na tayong mag-multiply. 2 times 2. 2 times 2 equals 4. Times 3 equals 12. Times 2, ignore na natin yung 1 kasi pareho lang din naman. Times 2 equals 24. Times 11, and that is 264. So, ang LCM dito ay 264. Next, number 7. Again, ang hanapin naman natin dito ay yung pang-divide. 10, paano naging 2? Si 15, paano naging 3? Therefore, ang pang-divide dito ay 5. So, 10 divided by 5, and that is 2. 15 divided by 5, and that is 3. 20 divided by 5, and this is 4. Ma'am, paano mo nag-guess na 5 yung pang-divide dyan? Ito lang ang i-divide mo. 10 divided by 2, and that is 5. So, yan naman ang gamitin natin na pang-divide sa 10. So, ang numbers, the missing numbers are 5 and 4. Dito naman tayo sa isa. Paano nga hanapin yung dinivide dyan? 18 divided by 6, and that is 3. So, therefore, 3 yan siya. 18 divided by 3, and that is 6. 24 divided by 3, and that will give us 8. 36 divided by 3, and that will give us 12. Paano naman i-guess dito? I-divide ulit natin yan. 6 divided by 3, and that is 2. So, 8 divided by 2, this is 4. 12 divided by 2, and that is 6. Missing numbers are 3, 2, 4. Now, let's find first the greatest common factor. 5 lang nandyan, so 5 lang din. Paano ka makasiguro na 5 yung greatest common factor? Dito sa tatlo, maliban sa 2 and 4, meron tayong 3 na hindi na natin ma-common, ma-divide ba sa tatlo. Dapat ma-divide natin yung tatlo. So,
Kung wala na, yan lang, 5. Otherwise, another way, sa tatlo, 10, 15, at 20 na given. Para hanapin yung greatest common factor, tingnan natin yung pinakamaliit. Si 10, makapang-divide ba siya sa 15? Hindi. So, doon tayo sa mga next, sa mga factors ni 10. Ano ba yung mga factors ni 10? Meron tayong 10 at 5, mayroon pang 2 at saka 1. So, next ay yung 5. Yung 5 up makapang-divide ba sa 15? Yes. Makapang-divide ba sa 20? Yes. So, therefore, yan yung greatest common factor. Now, doon naman tayo sa number 8. Hanapin din natin yung, pagsabay na natin, hanapin natin yung greatest common factor din dito. Ito lang, 3 times 2, and that is 6. Kasi nga, sa tatlong natira, dalawa lang ang pwede nating i-list or itong dalawa ang pwede nating i-list. Dapat sabay silang tatlo. So, ito lang yung i-multiply natin, 3 at saka 2. Now, doon na tayo sa least common multiple. Number 7. Sa tatlo, meron pa tayong dalawa na pwede nating i-list by dividing 2. So, 2 divided by 2, and this is 1. I-bring down lang natin si 3. 4 divided by 2, and this is 2. So, ngayon, pwede na tayong mag-multiply. 5 times 2. 5 times 2, and that is 10. Times 3, itong si 1, i-ignore lang natin yan, pareho lang. Times 3 equals 30 times 2, and this is 60. So, ang least common multiple ay 60. Now, dito tayo sa isa. Meron tayong 4 at saka 6 by dividing 2. At pwede rin itong si 3 at saka si 6 by dividing 3. Doon tayo sa may pinakamalaking pang-divide natin, which is yung 3. So, i-divide natin ang 3. 3 divided by 3, and this is 1. Si 4, kopyahin lang. 6 divided by 3, and that is 2. Continue pa tayo at mayroon pa tayong dalawa na pwede nating i-list. Si 1, kopyahin lang. 4 divided by 2, and this is 2. 2 divided by 2, and that is 1. So ngayon, ito na yung i-multiply natin. 3 times 2, 3 times 2, times 3, times 2. Tapos, ignore mo na yung mga 1, pareho lang din naman. Tapos, times 2. 3 times 2, 6, times 3, 18, times 2, and that is 36. Times 2, 72. So, ang least common multiple dito ay 72. Now, dito na tayo sa number 9 at number 10. Pagsabayin nating hanapin yung missing numbers. Ito yung pang-divide. Paano malalaman kung ano yung pang-divide? Ito lang. 20 divided by 2, and this is 10. So, therefore, this is 10. 20 divided by 10, that is 2. 40 divided by 10, and this is 4. 50 divided by 10, and this is 5. At ito naman ay 6. Missing numbers. 4, ay mayroon pang 10. Unahin natin si 10. 10, 4, 5, 6. Now, dito naman. Again, ito ay pang-divide. 32 divided by 4, and this is 8. 48 divided by 4, and this is 12. 64 divided by 4, this is 16. 72 divided by 4, and this is 18. Uulitin ko, ito yung pang-divide. So, therefore, ganun din ang gagawin natin sa next. Ito lang naman yung missing. So, 18 divided by 2, and this is 9. Next, hanapin natin yung pang-divide. Paano hanapin? Ito lang. 4 divided by 2, and this is 2. So, therefore, ito ay 2. So, next, doon tayo sa, okay na, kasi lahat naman meron na dyan.
So, ang missing numbers are 8, 12, 16, 18, 2, at saka 9. Now, let's find the greatest common factor. Doon tayo muna titingin sa pinaka-last na mga numbers. Walang common na pwedeng pang-divide sa 4. So, therefore, ang greatest common factor ay 10. Now, dito naman tayo titingin sa kabila. Yung nasa last, wala ring common na pwedeng pang-divide sa 4 na yan. So, ito lang ang i-multiply natin. 4 times 2 times 2, and that is 16. Bali, 4 times 2 times 2 equals 16. So, yan yung greatest common factor. Now, doon tayo sa least common multiple. Iba ang least common multiple. Tingnan natin kung mayroon bang pwedeng i-divide natin. Tingnan mo. Pwede pa yan ma-divide by 2. 2 divided by 2, wait, is 2. 4 divided by 2, 2. Yung 5, kopyahin lang. 6 divided by 2, and this is 3. Now, wala na siyang common dyan, kahit dalawa. So, pwede na natin i-multiply. 10 times 2. 10 times 2. Times 2, ignore mo si 1, pareho lang. Times 5 times 3. So, this is 20. 20 times 2 is 40. 40 times 5 is 200. 200 times 3, 600. Kaya ang least common multiple dito ay 600. Finally, yung least common multiple naman dito sa number 10. Sa 4, pwede pa tayong mag-list dyan na ipares mo itong 2 at saka si 4 or si 3 at saka si 9. Kahit alin dyan, pwede na yan. Kahit alin ang unahin natin. So, sa 3 muna tayo. 3 divided by 3, and this is 1. 9 divided by 3, and this is 3. Bring down lang si 2 at saka si 4. Now, meron pa tayong dalawang pares dyan na pwede nating i-divide ng 2. So, this is 1. Si 1 ay kopyahin lang siya at saka itong 3 ay kopyahin lang din. 4 divided by 2, and this is 2. Ngayon, ang i-multiply natin, 4 times 2 times 2 times 3 times 2. At ignore mo lang si 1, pareho lang yan, times 2 at times 3. Ang sagot dyan, so this is 8, 16, 48 times 2, 96 times 2, 192, tapos times 3, 192 no? Times 3, this is 6, 27, 2, 5. So, ang sagot dito ay 576 ang LCM natin sa number 10. By the way, lagi ko na inuulit ito. Never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi in finding least common multiple and greatest common factor, nakakatulong yan sa pag-simplify ng mga sagot nyo. Yung pag-simplify ng mga ratio and proportion, yung mga fractions, yung mga ganyan. Anyway, all I hope na mayroon kayong natutunan sa mga videos natin. Thank you and God bless.